you can pour cold water on a plan or an idea, and if you do that, it means that you're very negative about it. In fact, so negative that other people might lose their enthusiasm for the plan or the idea. Okay, so scientists criticised this plan to fly more sustainably. But can we use this expression in everyday English? Definitely. So, Sean, think about if your kids are arranging or planning a really big house party. I think you might pour cold water on that idea. Definitely. And if you're thinking about cheating in an exam and your friends think it's a bad idea, then they will pour cold water on it and you'll lose enthusiasm for this idea. Let's look at that again. We've had use up, use all of something. Not in easy reach, not close or achievable. Pour cold water on. Be negative about something. Now, to learn and practice more vocabulary about climate change, click on this video. And click here to subscribe and never miss a video. Thanks for joining us. Goodbye. Bye. Вітання, друзі! Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Ing for Your Army, де ми вивчаємо військову англійську. І в цьому відео розбираємось, як говорити про військові звання in English. Ключове слово нашої теми – rank. Воно може бути і іменником, і дієсловом. A rank – це звання. Бувають high, middle or junior ranks. To have або to hold rank – мати звання. To achieve rank – досягти або отримати звання. To rank – це дієслово – мати звання. To rank above – мати звання вище, ніж. To rank below – мати звання нижче, ніж. For example, a captain is the military rank between a lieutenant and a major. A captain ranks above a lieutenant and below a major. Зі словом rank існує ряд сталих виразів, що часто використовують для опису військової кар'єри. To grow, to climb, to rise through the ranks або to come up through the ranks – просуватися по службі, рости у званнях. До того, як ми розглянемо всі звання на прикладі британської армії, а це буде в наступному відео, окреслю, що саме вам варто знати про кожне звання, щоб вміти говорити про нього in English. NATO Code – код НАТО за Standard Rank Scale – стандартною шкалою рангів НАТО. Insignia – знаки розрізнення. Abbreviation – скорочення найменування звання. Typical command size або appointment – командирські посади або призначення. Time taken for promotion – строк служби для отримання підвищення. Розглянемо кожний з цих пунктів окремо. НАТО підтримує Standard Rank Scale – стандартну шкалу рангів для того, щоб мати можливість співвіднести військові звання в Збройних силах країн-членів Альянсу з corresponding ranks – відповідними званнями, які використовують інші країни-члени та партнери. NATO Codes були визначені у 1978 році і окреслені в STANAG 2116. В Україні перелік кодів військових рангів НАТО впровадили у січні 21-го. Якщо ви не пам'ятаєте, що таке STANAG, нагадаю, це NATO Standardization Agreement – опис стандартів НАТО. На цьому каналі ми вивчаємо англійську згідно зі стандартом STANAG 6001. Рекомендую вам передивитися відео, де я детально розповідаю про цей стандарт.
Згідно зі Standard Rank Scale існує дві категорії рангів. OR з літерами від 1 до 9 – це рядовий та сержантський склад. Enlisted Ranks – рядовий склад, Non-Commissioned Officers – некомісовані офіцери. OF від 1 до 10 – це офіцерський склад, Commissioned Officers, Junior, Senior and General Officers. Системи звань різних країн відрізняються, але коди дозволяють зрозуміти, хто є хто. Умовно кажучи, коли Астсубай Ущавуш зі Збройних сил Турції зустріне під час міжнародної місії Норемвебель, що представляє армію Естонії, та Staff Sergeant з армії Сполучених Штатів, вони всі знатимуть, що мають єдину кодифікацію OR6 і знаходяться на одній сходинці армійської ієрархії. Інсігнія. Усі військові звання позначаються комплектом знаків розрізнення. Інсігнія. Це слово має однакову форму і в однині, і в множині. One insignia, many insignia. Офіцери зазвичай носять інсігнія на плечах або грудях. On their shoulders or chest. Їх знаки розрізнення epaulets або rank badges. Інші чини носять інсігнія на рукавах, on sleeves or upper arms, і їх називають badges or sleeve patches. На знаках розрізнення зображують різні елементи. Наприклад, на rank insignia британської армії присутні шеврон – це, до речі, не весь бейдж, а полоска в формі літери V. Baton – жезл, saber – сабля, Royal Coat of Arms – королівський герб, wreath – вінок, а також crown and star. Abbreviations – кожне звання має своє скорочення, яке використовується у письмовій комунікації. Читаються скорочення як full names – повними назвами рангів. У наступному відео ми з вами розберемо систему звань британської армії і розглянемо всі абревіатури, що до них відносяться. А щоб не пропустити це відео і взагалі отримувати сповіщення про мої нові уроки, тисніть підписатися, а також завітайте в наші Instagram та Telegram, де ми ділимося корисними матеріалами з військової англійської. Більшість звань пов'язані з певними обов'язками або ролями у підрозділі – командирськими, менеджерськими або адміністративними. Тому для кожного звання будемо зазначати typical command size, який підрозділ або скільки людей може бути у командуванні, або appointment – можливе призначення, посаду або сферу відповідальності. Які appointments бувають? Let's look at some examples. OC – Officer Commanding. It is a commander of a sub-unit – командир меншого підрозділа, такого як a platoon – взвод або a company – рота. CEO – Commanding Officer – командуючим цілим полком або батальйоном – a regiment or a battalion. Заступник командира – це second in command, скорочено 2IC. 2IC – це загальний термін, яким можна назвати будь-якого заступника командира. А от заступник CO, командира батальйону або полку, називають DC – Deputy Commandant. Chief of Staff – начальник штабу. Adjutant – ад'ютант. Його обов'язки різняться в Збройних силах різних країн, але загалом він відповідає за administrative and office work – штабну та адміністративну роботу. Quartermaster – кватермейстер – відповідає за організацію розміщення – arranging accommodation, забезпечення – supplies та оснащення – equipment for a military group. Є і інші appointments, такі як welfare officer, human resource officer, logistics officer, liaison officer, public affairs officers та інші. Time taken for promotion – термін служби та інші умови, необхідні для підвищення. Слово promotion – підвищення може бути знайоме вам зі сфери бізнесу. To promote – підвищувати. Щоб отримати підвищення,
to get a promotion або to be promoted, треба відслужити в армії певний термін часу, який називають time in grade, і мати відповідний рівень підготовки. А також мати successful performance of assigned duties, успішно виконувати доручені задачі, та demonstrate core qualities of the next rank, демонструвати ключові якості для наступного звання. В армії можна бути не тільки promoted, але й demoted, бути пониженим у званні за серйозні порушення або невиконання обов'язків. For example, the captain was demoted to sergeant for failing to fulfill his duties. Капітана було понижено до сержанта за невиконання його обов'язків. Ви могли помітити, що військові звання, такі як Captain, Major, Colonel, General, в новинах та публікаціях про Збройні сили інколи пишуть з великої літери. Так, назви військових рангів пишуться з великої літери, якщо вони передують імені або використовуються замість імені, і по контексту зрозуміло, хто саме, яка саме персона мається на увазі. В наступному відео я розповім вам детально про всі звання в британській армії від рядового до фельдмаршала. А поки що пишіть в коментарях свої питання. Пишіть, чи корисною була ця інформація. Мені вкрай важливо отримати ваш зворотній зв'язок. До того ж, завдяки вашим коментарям та лайкам більше людей зможуть побачити цей освітній контент. А чим більше військових заговорять англійською, тим сильнішими будуть наші Збройні сили. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Ing for Your Army, канал з вивчення військової англійської. Дякую всім, хто підтримує і допомагає нашому проєкту. Дякую всім, хто захищає Україну. Fake news. Hello, I'm Hugo. And I'm Sam. Welcome to Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. In this series, we're looking at a topic that's on the tip of everyone's tongues, fake news. Yes, fake news. We'll find out what it is and what it isn't. We'll look at where it comes from and how it can be dangerous. And we'll also show you how you can become a fake news detective with tips and suggestions for developing your critical thinking skills. We're starting today with the look at the word fake itself. What does it actually mean and how do we use it? Over to you, Sam. Okay, well, actually, thank you, Hugo. I want to show you something I prepared earlier, so it's really over to me, Sam. So what do we know about the word fake? The word fake is first recorded in the late 18th century. It's slang used by criminals in London with meanings connected to their illegal activities. Today, it can be an adjective, a noun, or a verb, and is used when talking about things that are not real, not genuine, but are designed to make people think that they are real or are genuine. So where do we see this word? The news is full of stories of fakes. Fake works of art, fake concert tickets, fake documents, and fake qualifications, to name only a few. In some places, you can buy fake designer goods, either knowingly or unknowingly. However, those looking for a bargain could end up with dangerous fake goods or even fake medicines. All these kinds of fakes can be called counterfeit. Being fake isn't always for criminal reasons, though. People and how they act can be called fake too, like smiling, laughing, being injured, and even Yes. not confident but want to ace that job interview, fake it till you make it. And sometimes what is fake is more ethical. For example, if you wear fur, is it real or fake? Fake fur is regarded to be more ethical, so much so that real fur is sometimes labeled as fake. So knowing what is real and what is fake and what is fake can be tricky.
How do we choose what to buy, where to go, even where to stay? Many of us look at reviews online, but even then we have to watch out for fakes. The digital world of social media and the internet are places where it can be very difficult to tell what is fake and what is real. And that brings us to perhaps the most common phrase associated with the word fake these days. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Do you hear what I'm saying? There's something different here. Yes, so obviously those were fake ears. And that's a fake laugh, but it's a comedy classic, fake ears, really just to demonstrate that not everything fake is bad. And can I say that laugh was a counterfeit laugh? That's a really good question, actually, but no. So we use the word counterfeit to describe real objects, real things that are fake. So for example, documents, money, paintings, jewelry, they can all be counterfeit, but a laugh, no matter how fake or false, is not counterfeit, no. And have you had any experience with fake things? So I did have a friend who was setting up his own business, and he did ask me to write him a fake review online. What happened? No comment. What about you? I haven't bought anything fake or counterfeit, but I think we've seen, fake T-shirts, fake shoes, bags, Really pretty much common. everywhere, right? But now let's turn to fake news itself. Yeah, so the words fake and news, as we know, have existed separately for a very long time. But as a journalist, Hugo, when did you start seeing them together, being used as a thing? I think we all became more familiar with it in the 2016 election campaign in the US, because Donald Trump was a big fan of it to essentially dismiss anything he didn't like. But you may be surprised to find out that he wasn't actually the first one to use it. Earlier, I was joined by Mike Wendling from BBC Trending. He's written a piece called The Almost Complete History of Fake News, and he was here to explain more about the recent history of this term. So people may be surprised that Donald Trump wasn't, the first one to use it back in the election in 2016. No, actually, it was his opponent, Hillary Clinton, who was the first person to utter the words fake news. And she was describing a process by which people were inventing stories and they were going viral on social media. These stories were fake. They were being written. There was a famous example that was uncovered by BuzzFeed, where these stories were being written by people in Macedonia. And those people weren't necessarily interested in Trump or interested in bashing Hillary Clinton. What they were interested in was money. Through Facebook, they could draw people into their websites and then make money off of advertising. And that's why they wrote these sensationalized, completely made up stories that we now have come to know as fake news. And misinformation, fake news has existed for many, many years, right? But now the difference is social media and how easy it is to, spread this kind of disinformation. That's right. There's always been mistakes, propaganda, spin, or just lies by political candidates. That has always existed. This is a new type of information and a new type of how information spreads online. And what that means is that it can be spread faster than ever before by people who might be anonymous or might be thousands of kilometers away. So it's really a challenge for media organizations, social media organizations, and really all of us to try and figure out how to separate the truth from the fiction. And you can find out more about Mike's work on the BBC Trending blog, on the BBC News website, and also on the BBC World Service. Mike, thanks for joining us. Thank you. So Sam, what did you make about what Mike was saying there? I thought it was really, really interesting. And he mentioned words like spin and propaganda, which we are going to talk about more in a later program. But one word I wanted to pick up today was the term viral that he used. So viral is the adjective, and it comes from the noun virus, which, as you know, is a medical term. And as you also know, a virus can spread really, really quickly. So when we use something
viral, when we use the term viral, to go viral online, it basically means it spreads really, really quickly across the internet. No, we all know about it. Very interesting. Now, before we wrap up for today, Sam, remind us about the word fake. Okay, absolutely. So fake means not real, it is not genuine, and grammatically the word fake can be a verb. So you can fake a smile, you can fake a laugh, as Hugo did before. You can also fake being confident. It can also be a noun, so a picture is a fake. The diamond ring my grandmother left me was a fake, for example. And it is commonly used as an adjective. So I was talking earlier about the fake review, which I, of course, didn't write. And also, if you're unlucky, you might buy fake tickets for a concert or things like that. If we're talking about fake objects like documents, money, or copies of well-known brands, for example, you can also use the word counterfeit. Thank you, Sam. And that's all from us today. Do join us again next time on Fake News, Fact and Fiction. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Amazon River hits its lowest water levels in over 120 years. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, today's story. Water levels in the Amazon River are at their lowest since records began 121 years ago. It's because of a shortage of rain caused by the natural El Niño effect, but Brazilian scientists say that climate change is also to blame. A state of emergency has been declared in Manaus and 20 other cities. You've been looking at the headlines. What's the vocabulary? We have drought, overwhelm, and taints. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look now at our first headline. This is from CNN. Amazon rivers fall to lowest levels in 121 years amid a severe drought. This headline says that the Amazon has fallen to its lowest level in 121 years, and this is because of a drought. Drought is the word we're going to be learning about. Phil, what can you tell us about drought? Okay, so drought is a period of very dry weather where there is little or no rain, and it can cause problems, things like crops failing or wildfires. To talk about the situation, we can use it as an uncountable noun, drought, but we can also talk about a drought to talk about a specific period of drought. Okay, but it's not just used for dry weather. I've heard this term used in sports, for example. Yes, so in football you could talk about a goal drought, and that's where you have a player who usually scores lots of goals and they just stop scoring. And we use drought here because in the same way that water stops flowing, so the goals have stopped flowing. And one more thing to note about drought is that the pronunciation and the spelling are quite different. So we spell it D-R-O-U-G-H-T, but it's pronounced drought. Okay, let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from The Times. Forest fires threaten to overwhelm the Amazon basin. The headline says that there are forest fires in the Amazon basin. That's because the drought is making everything dry. Now, the word we're interested in is the verb overwhelm. This has lots of different meanings, Phil, but it's quite literal here, isn't it? Yes, it is. The forest fires could suddenly and completely cover the area. They could overwhelm it. But we can actually use it in different ways as well. Yes, we can use overwhelm to talk about work or emotions, can't we? Can you give us some other examples? Yes, so we can use it as a passive or we can use it as an adjective. So if, for example, you say that you're
overwhelmed with work, it means you've got too much and you can't cope with it. If you watch a film that's very emotional, you could say it's overwhelming if it makes you cry a lot. Well, hopefully this episode of News Review hasn't overwhelmed you, although Phil, your presenting has been very moving. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from VOA. Wildfire smoke taints air for millions in Brazil. So we've already heard that the drought in the Amazon has led to wildfires. This headline says that the smoke from the fire taints the air, and we are looking at the word taint. Now, Phil, doesn't this mean turning something good bad? Yes, the smoke taints the air, and we don't want smoke in the air. We can use it more generally to talk about turning something good into something bad, and actually we often use it by turning it into the adjective tainted. That's right. And other things can be tainted, like you said. For example, a relationship. Maybe someone in a relationship does a bad thing, the other person can't trust them, so the relationship is ruined, it's tainted. We can also use it to talk about people's reputations. Think of a politician caught up in a scandal. It can taint their reputation with the public. Okay, let's look at that again. We've had drought, a period of time with no rain. Overwhelm, cover something completely and quickly. And taints, turns something good to bad. Now, if you're interested in the Amazon, we've got another episode of News Review that we think you'll really like. Click on it now. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Israel's military intensifies attacks around Gaza's second-largest city, Khan Yunis, and urges civilians to leave the area. In western Thailand, a bus traveling to the country's south runs off the road and strikes a tree, killing at least 14 people and injuring 30. In India, Cyclone Mishong hits the southeastern coast, bringing heavy rains and strong winds. At least 13 people are reported dead. And British Home Secretary James Cleverly visits Rwanda in an effort to bring back a plan to send thousands of asylum seekers to the East African country. Чим because відрізняється у використанні від because of? Як правильно вжити в реченні due to, owing to, since та as? В чому особливості вираження причин за допомогою слів cause та reason? Як говорити про наслідки, використовуючи слово result? Що таке consequence та як формуються речення із цим словом? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший в Україні канал, присвячений мовній підготовці українського війська. І в цьому відео поговоримо про те, як пояснити причини та наслідки in English. Мовний стандарт НАТО окреслює низку компетенцій, якими має володіти військовослужбовець на різних рівнях. Розуміти інформацію про причинно-наслідкові зв'язки на слух і в текстах та вміти говорити та писати про них є неодмінною частиною військової комунікації. Це і планування, і наради, і звіти, і навчання, і повсякденна робота.
Саме тому цей великий урок я присвячую причинам та наслідкам, а точніше мовним засобам, які існують в англійській мові для їх вираження. Засобів інформації та правил багато, цілий арсенал. Тому зараз беріть на озброєння стільки, скільки вам треба, відповідно до вашого рівня. Ви завжди зможете повернутися до цього уроку і передивитися його. А щоб ми й надалі мали можливість створювати цей освітній контент, ви можете підтримати нашу команду підпискою, вподобайкою, коментарем, рекомендацією. А також в нас є офіційні реквізити та платформа Buy Me a Coffee. Якщо ви хочете підтримати нас донатом, посилання в описі до цього відео. Я впевнена, вам знайоме слово because, що вказує на причину і перекладається як «тому що», «через те що», «так як», «бо». I was late because there was a traffic jam. Я запізнився, бо був затор. His tent is wet because it rained at night. Його палатка мокра, тому що вночі дощило. The road was blocked because there were mines. Дорогу заблокували через те, що там були міни. The soldiers executed the task because they had the necessary training. Бійці виконали завдання, адже мали всю необхідну підготовку. Після сполучника because використовується ціле речення з дійовою особою та дією, підмет із присудком, що пояснює причину першої дії. Однак слово because має також варіацію because of. І я бачу, що не всі студенти розуміють, коли треба ставити оцей of. Друзі, запам'ятайте, що після because of в англійському реченні ставиться іменник because of something. I was late because of a traffic jam. Я запізнився через затор на дорозі. His tent is wet because of the rain. Його намет мокрий через дощ. The road was blocked because of mines. Дорогу заблокували через міни. У розмові слово because часто скорочують до cause. Прийменники due to та owing to, які в сучасній англійській мові вживаються взаємозамінно і перекладаються як через, завдяки, зазвичай використовуються в більш формальних контекстах. Після них ставиться іменник завдяки комусь або чомусь, через когось або щось, унаслідок чогось. We completed the task successfully due to effective training. Ми успішно завершили завдання завдяки ефективному навчанню. Owing to intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки розвідувальним даним наш безпілотник FPV знищив ворожу позицію. Due to new weapons, the platoon has a tactical advantage. Завдяки новому збройному спорядженню взвод має тактичну перевагу. Якщо замість іменника як причину вам треба поставити ціле речення, тоді фраза звучатиме як due to the fact that, owing to the fact that. Через те, що, завдяки тому, що. We completed the task successfully due to the fact that our training was very effective. Ми успішно завершили завдання через те, що наше навчання було дуже ефективним. Owing to the fact that we gathered intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки тому, що ми зібрали розвідувальні дані, наш FPV-дрон знищив ворожу позицію. Сполучники since та as є менш формальними. Вони означають те ж саме, що і because. Тому що, оскільки, через те, що, і після них ставиться підмет і присудок. Since the plan was approved, we started the operation. Так як план було затверджено, ми розпочали операцію.
Since the wound was not critical, the soldier could walk. Оскільки поранення не було критичним, солдат міг ходити. As the enemy's positions were near, the soldiers were very quiet. Оскільки позиції ворога були близько, солдати поводилися дуже тихо. As the equipment is old, it's not reliable. Через те, що обладнання старе, воно ненадійне. Зверніть увагу, на письмі дві частини речення розділяються комою. Сполучник thanks to часто вживається для вираження позитивної причини чи обставини. Thanks to our scouts' work, we gathered information about enemy positions. Завдяки роботі наших розвідників ми зібрали інформацію про ворожі позиції. Thanks to the medical team, the injured soldier was evacuated. Завдяки медичній бригаді пораненого солдата було евакуйовано. Переходимо до дієслів та іменників, що позначають причини. Іменник cause – причина, та дієслово to cause – бути причиною, спричиняти, часто використовуються для вираження причин, особливо причин чогось негативного. Shrapnel can cause a range of injuries. Осколки можуть спричинити цілу низку травм. Speeding can cause accidents. Перевищення швидкості може бути причиною аварій. What was the cause of the fire? Якою була причина пожежі? The cause of the delay was a car breakdown. Причиною затримки була несправність автомобіля. А вже ж часто вживається і форма пасивного стану to be caused by something – бути спричиненим чимось. Fire was caused by faulty electrical equipment. Пожежу спричинило несправне електричне обладнання. The delay was caused by a car breakdown. Затримка була спричинена поломкою автомобіля. Burn injuries are caused by heat, flames, chemicals or electricity. Опіки спричиняються теплом, полум'ям, хімічними речовинами або електрикою. Про пасивний стан, про те, як і коли його доречно використовувати, ми говорили в одному з попередніх уроків. Передивіться його, це дійсно важливий матеріал, який знадобиться вам у роботі для розв'язання комунікативних задач. Ще один іменник, який позначає причину – це reason. Причина. Порівняно з cause – це не завжди причина чогось негативного, а може й бути і нейтральна причина. Іменник reason, як правило, використовується в словосполученнях з дієсловом to be. Something is a reason why. My new post is the reason why I entered specialized training. Моя нова посада є причиною, чому я почав спеціалізоване навчання. Cooperation with our foreign partners is the reason why Ukrainian soldiers learn English. Співпраця з нашими закордонними партнерами – це причина, чому українські військові вивчають англійську мову. Ви можете також розбивати такі речення зі словом reason на два. І друге з поясненням причини буде починатися з this is the reason why. We cooperate with our foreign partners. This is the reason why we need to speak English. Ми співпрацюємо з нашими закордонними партнерами, і це причина, чому нам потрібно володіти англійською мовою. Фразу з reason можна скорочувати до that is why, that's why. The soldiers showed initiative, that is why the commanding officer praised them. Солдати проявили ініціативу, тому командир похвалив їх. Зверніть увагу, після why в цих фразах має стояти речення із підметом та присудком. Якщо ж вам треба вказати іменник як причину, фраза матиме інший вигляд. Something is a reason for something. Щось є причиною чогось. What's the reason for the delay? Яка причина затримки? Disobedience can be a reason for punishment. Непокора може бути причиною покарання.
We understand the real reasons for declaring war. Ми розуміємо справжні причини оголошення війни. Окрім того, ви можете взяти на озброєння фразу for the reason that. Після неї також стоїть підмет із присудком. For the reason that the soldiers need strong combat skills, they started a military training. Оскільки солдати потребували міцних бойових навичок, вони розпочали військовий вишкіл. For the reason that the enemy outnumbers us, we asked for support. З причини того, що ворог переважає нас чисельно, ми попросили підтримку. Часто вам треба не тільки пояснювати причини, але й аналізувати, передбачати, попереджати або звітувати про наслідки та результати. Для цього в англійській мові існують різні способи. Давайте їх розглянемо. Дієслово to lead вживається з прийменником to. To lead to something – призводити до чогось, зазвичай до чогось небажаного. To lead належить до неправильних дієслів і має другу та третю форму led. Lead, led, led. Lack of instructions will lead to a disorder. Брак інструкцій призведе до безладу. Equipment malfunction led to problems with communication. Несправність обладнання призвела до проблем із комунікацією. Якщо ж ви говорите про гіпотетичні наслідки, використовуйте модальні дієслова can, may, might, що виражають можливість. Poor planning of the mission may lead to casualties. Недбале планування завдання може призвести до жертв. Ignoring the orders can lead to serious problems. Ігнорування наказів може призвести до серйозних проблем. Наступне дієслово to result комбінується з прийменником in і також означає призвести до, але більше наголошує на результаті попередньої дії. Careless handling of a weapon can result in injury or harm. Необережне поводження зі зброєю може призвести до поранення або заподіяння шкоди. The use of low-quality POL may result in vehicle breakdown. Використання пально-мастильних матеріалів низької якості може призвести до поламки транспортних засобів. В цих прикладах спочатку йде причина, а потім наслідок. Причина results in наслідок. Причому і причина, і наслідок виражені не реченнями «хто що зробив», а іменниками. А от у сполученні з прийменником from дієслово to result вказує на попередню дію, яка призвела до певного наслідку. І тоді маємо речення типу наслідок results from причина. Fractures can result from falls, blasts or direct trauma. Переломи можуть бути наслідком падінь, вибухів або прямих травм. The error resulted from a lack of information. Помилка виникла через брак інформації. Слово result також може бути іменником і вживатися у фразі as a result of. У результаті, у наслідок, у зв'язку з чимось. As a result of the shelling, the briefing was postponed. У наслідок обстрілу нараду відклали. As a result of the successful mission, the soldiers were awarded. В зв'язку з успішним виконанням завдання солдатів нагородили. Щоб розповісти про наслідки або результати, можна використати і такі сполучники, як so, отже, тому, так що, consequently, отже, тому, therefore, унаслідок, отже, тому. Останні два використовуються в більш формальних контекстах, а so є поширеним у розмовній англійській. We completed the mortar training, so now we can work with this weapon. Ми закінчили навчання з міномета, тож тепер ми можемо працювати з цією зброєю.
The platoon was well prepared for a combat mission. Therefore, the enemy positions were captured. Взвод був добре підготований до бойового завдання, тому ворожі позиції було захоплено. The aerial reconnaissance team received new UAVs. Consequently, we get more intelligence data. Команда аеророзвідки отримала нові безпілотники. Унаслідок цього ми отримуємо більше розвідувальних даних. Зверніть увагу, перед so стоїть кома, а перед therefore та consequently крапка з комою, semicolon, а після кома. Розділові знаки також дуже важливі в реченнях. І останнє, чим я хочу поділитися в цьому уроці. Наслідки можна описувати за допомогою іменника consequence, що перекладається як, власне, наслідок у фразах to be a consequence of або вставної фрази as a consequence. Подивімось, як вони вживаються в реченнях. Enemy retreat was a consequence of our effective assault. Відступ ворога був наслідком нашої ефективної атаки. Our assault was effective. As a consequence, the enemy retreated. Наша атака була ефективною. Як наслідок, ворог відступив. Це був один з моїх довгих, але дуже потрібних уроків. Бо сьогодні ви навчились вирішувати декілька обов'язкових комунікативних задач. І тепер ви вмієте говорити про причини та наслідки англійською мовою. І маєте для цього цілий арсенал мовних засобів, які не тільки вам неодмінно знадобляться в роботі, а й наближають вас до мовних стандартів НАТО. Напишіть мені в коментарях, чи було все зрозуміло. Я Олена Чекрижова, вчителька. І коли ви дивитесь це відео, я з нашою командою, скоріш за все, вже працюю над наступними уроками для армійської англійської. Бо впевнена, що внаслідок нашої роботи і цього курсу українські сили оборони озброяться англійською і стануть ще сильнішими. Leadership is the ability to set a vision and really live the actions that you need to be able to implement your plan. One of the most surprising things I've learned about leadership is definitely that you grow the more you ask for help. My top tip would be to really live and breathe your values and your vision, and through that you'll be able to attract the right people to help you to get to where you want to get to. So you just have to walk the walk as well as talk the talk. Leaders really shouldn't direct and then actually take actions that go against those directions and instructions. I think the biggest challenge is recruiting and developing the people that really believe in your vision and have the skills and experience to help you to get there. I wish I could spend more time supporting and developing people who are going to help us to get to achieve our vision. Як сказати віджимання, присідання, станова тяга англійською та як назвати інші вправи, які військові виконують на фізичних тренуваннях. Що входить до Army Combat Fitness Test та чим Marine Corps Physical Fitness Test відрізняється від Marine Corps Combat Fitness Test.
Як розповісти англійською про оцінювання фізичної підготовки в ЗСУ? Це канал Армійська англійська, а я Олена Чекрижова, вчителька. І я не втомлююсь повторювати, що мовна підготовка має бути обов'язковою в Збройних силах України, так само, як і фізична. І саме про фізичну підготовку військових, PT, Physical Training, ми з вами поговоримо сьогодні. Почнемо із назв найбільш популярних фізичних вправ. Push-ups – віджимання, sit-ups – згинання та розгинання тулуба, лежачи на спині, dragging weight – перетягування ваги, lifting weights – підйом ваги, kettlebells carrying – носіння гир, squats – присідання, overhead squat – присідання зі штангою над головою, burpees – burpee, deadlifts – станова тяга, leg tucks – підтягування ніг, supine bicycles – вправа велосипед, лежачи на спині, climbing monkey bar – вправа на рукоході, standing power throw – перекидання м'яча через голову в позі стоячи, windmill exercise – вправа млин, ground combat techniques – бійцівські єдиноборства, stretching exercises – вправи на розтяжку, plank – планка, to hold a plank – тримати планку, swimming – плавання, rowing – гребля, від дієслова to row – гребти, biking – байкінг – їзда на велосипеді, fast running – біг на швидкість, 2-mile run – забіг на 2 милі, це приблизно 3,2 кілометри, sprint – спринт. Розглянемо вправи, що потрібні для проходження смуги перешкод. Climbing wooden wall – лазіння по дерев'яній стінці. Climbing the net – лазіння по сітці. Rope climbing – лазіння по канату. Зверніть увагу на слово climbing від дієслова to climb. Літера B не читається. Lifting wheel – вправа перевертання покришки. Practicing tire obstacles – біг з перешкодами з автомобільних шин. Crawling under the net – лазіння під сіткою. Carrying a wooden post – вправа на перенесення дерев'яної колоди. До речі, детальніше про смугу перешкод ми поговоримо з вами в наступному відео. А зараз перевірте, чи ви підписані на цей канал. І якщо підписані, чи стоїть ваша вподобайка до цього відео. Також всі ваші коментарі сприяють тому, щоб наші уроки просувались в YouTube. Тому жоден ваш коментар не буде зайвим. Коротко поговоримо про тести фізичної підготовки в різних родах військ США. До речі, нещодавно я розповідала про роди військ США і давала корисні слова для розповіді про роди військ та сил, їхні функції та завдання. Подивіться це відео, якщо пропустили. The Army Combat Fitness Test – ACFT складається з 6 компонентів, які тестують різні параметри підготовки від м'язової сили та потужності muscular strength and power до гнучкості та координації flexibility and coordination. Солдати заробляють бали за виконання та перевиконання мінімальних вимог кожного завдання. Компоненти тесту такі: 3 maximum deadlift – 3 повторення максимальної станової тяги. У цій частині теста треба to lift – підняти the maximum weight you can 3 times – 3 рази. Standing power throw – силовий кидок стоячи. Солдати мають to throw – кинути a 10-pound medicine ball backward and overhead as far as possible. Назад та над головою якомога далі. Також у форматі тесту солдати виконують hand release push-ups – віджимання. They complete as many hand release push-ups as possible. Якомога більше віджимань із відривом долонь in 2 minutes. Sprint, drag, carry
Спринт тягни-перенеси. Треба пройти 25-метрову дистанцію 5 разів якомога швидше. Вона включає спринт, перетягування ваги у 90 фунтів, sled drag, біг приставним кроком, laterals, перенесення в руках 2 40-pound kettlebell weights, 40-фунтових гир та ще один спринт. Це випробування симулює перетаскування побратима, a battle buddy, на полі бою в безпечнішу зону або в укриття, а також перенесення боєкомплекту на бойових позиціях. Leg tuck – підтягування ніг. Soldiers complete as many leg tucks as possible, водночас зберігаючи a relatively vertical posture, відносно вертикальне положення. 2-mile run on a measured, generally flat, outdoor course. 2-мильна пробіжка на час по відносно рівній місцевості на відкритому повітрі. Морські піхотинці США складають 2 тести. Перший – це The Marine Corps Physical Fitness Test, який включає pull-ups or push-ups – підтягування або віджимання, planking – стійку в планці та timed 3-mile run. Другий – The Marine Corps Combat Fitness Test – тест, що тестує не тільки загальну форму, а й фізичну підготовку до бойових дій. CFT складають кожні півроку, щоб підтвердити свою боєздатність. В цьому тесті морські піхотинці повинні run 880 yards. Це simulating movement to contact in battle dress uniform. А також lift a 30-pound ammunition can overhead над головою і зробити максимальну кількість повторів за 2 хвилини. Крім того, вони perform a maneuver under fire simulated event. Для цього випробування морпіхи are paired up by size, діляться на пари за розміром. Вони виконують низку задач, у тому числі з перешкодами: sprints, agility course, high crawl, low crawl, body drag, fireman carry, ammo can carry, push-ups and grenade throw. У тестах для Coast Guard берегової охорони та Navy військово-морського флоту присутні тести, що перевіряють здатність плавати. Тому до тренувань додаються Complete Swim Circuit – вправи на плавання, а також Cardio-Respiratory Fitness – кардіореспіраторний фітнес, Swim, 1.5-mile run, Stationary bike – плавання, біг на 1,5 милі, велотренажер. В інтернеті ви можете знайти безліч відео та статей англійською, присвячених саме фізичній підготовці військових, які поповнять ваш словниковий запас іншою лексикою. А завершити урок я хочу короткою розповіддю про Physical Training Assessment – оцінювання рівня фізичної підготовленості in the Ukrainian Army. For testing and assessment of physical fitness, all servicemen are divided into categories and age groups. Усі військовослужбовці поділяються на категорії та вікові групи, depending on their occupation requirements, залежно від вимог їх службової діяльності. До тесту з оцінювання фізичної підготовки входять такі вправи: pull-ups on a crossbar – підтягування на перекладині, 100-meter run – біг на 100 метрів, 3-kilometer run – біг на 3 кілометри, 2-kilometer run – біг на 2 кілометри, sit-ups – згинання та розгинання тулуба, push-ups – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Assessment – оцінювання проводиться за сумою балів, points, taking into account a gender – з урахуванням статі. Щоб розповісти про те, які вправи ви виконуєте, як тренуєте щодня, застосовуйте лексику цього уроку,
А з граматики вам знадобиться час Present Simple – детальний урок з простим зрозумілим поясненням, як цей час вживати та утворювати, ви знайдете на нашому каналі. Ще раз нагадаю вам, що до мовної підготовки варто ставитись так само серйозно, як і до фізичної. Щоб сприяти цьому і допомогти українським Збройним силам опанувати English якомога швидше, ми з командою волонтерів працюємо щоденно і готуємо ці відеоуроки та інші спеціалізовані матеріали саме з військової англійської. Усе, по суті, тільки те, що знадобиться військовим у роботі. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, який просто зараз, будь ласка, візьміть та порекомендуйте вашим знайомим та колегам, щоб якомога більше українських захисників вивчали англійську з нами. Побачимося в наступному уроці. When Americans answer a yes or no question with yes, we sometimes say the words with no break. The sounds blend together. Here's an example. Listen. Is it sunny today? Yes, it is sunny. We write it like this. Yes, it is. We say it like this. Yes, it is. Now, you try it. Is it snowy today? Yes, it is snowy. When we answer a yes or no question politely, we use a short answer. A short answer is the adverb yes or no, followed by a pronoun and the be verb with not if the answer is no. Usually the word not is shortened. We do not always repeat the adjective or main verb of the question. We stress the be verb and not, or say them louder to make our answer clearer. Here are some examples. Listen. Are they busy? Yes, they are. Listen. Is she nervous? No, she isn't. Now, you try it. Is she nervous? Listen. Are you working? No, I'm not. Now, you try it. Ask a yes-no question. He gave the world iPhones and iPads and gained a reputation as a bully along the way. She makes delicious macaroons and changes the lives of young people in the process. It's really important to have people's voices heard, so even when they're challenging, and especially when they're challenging. If you have a vision, we look at how you can manage your self-belief alongside the need to take people with you. Pioneer, innovator, genius. Words often used to describe Apple founder Steve Jobs. He brought an artist's eye to technology. What began as a business with his friend Steve Wozniak, operating from his parents' garage in the 1970s, became one of the world's biggest corporations. Along the way came the Macintosh computer, the iPad, and the iPhone. Jobs' product launches